Shabbat Shalom. Invite everyone to take a seat. Begin the tefillah on page 99. Moda'ani lefanecha. Moda'ani lefanecha ruach ve'chayam. בחמלה רבה אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך איי 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 Shachar, page 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהפוקח אלוהים. ברוך אתה אדוני מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוצר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המאמר ושלמנה גמרנה פפאי. תדביקני במצוותיך ואל תביאני לידי חטא ובעבירה ובניסיון ובביזיון. ודנינו היום וכוח היום לכן חסד ורחמים בינך ובין קרוינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גם בחסדים טובים לעמו ישראל. Amen. We continue with Pesukei Deborah, page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך הוא סבל שברוך הוא ברוך על הארץ. ברוך מרחם על הבריות. ברוך וקיים לנץ. ברוך האלוהים וקיים לנץ. שמו ברוך אתה אדוני מלך העולם האלה ורחמן ורפא עמו. משובח ושום הסדר העבודה שלי תמזבלה משפט מזמינות מזמינה עכשיו ורפא רב ולהזכיר שמזמינות יחיד חי מלך משובח ומפרדת שמו גדול ברוך אתה אדוני מלך מעולם ותשבחות. May be seated. We turn now to page 132. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי
כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו, לרוקה ארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים, לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למכה מצרים בדבוריהם, כי לעולם חסדו. ליוצא ישראל מתוכה, ליוצא ישראל מתוכה, כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו, והביא ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. ונהיה פרעה וחילו בים סוף, פרעה וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו. במדבר, כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו. וירום מלכים אדירים, כי לעולם חסדו. לסיחון מלך האמורי, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. לאור מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן עצם לנחלה, ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו משרנו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. מזמור שיר ליום השבת, page 134. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך כבודך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שימת אדום לבדך ומעשה ידך ענק. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמק ומחשבותיך. השתלט חסידי ימין לטוב, יפרוח רשעים כמו עשב, ויתסיסו כל פועלי עוול. משם נעמדי
אתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו איתך. יתרדו כל פועלי עוול. קרב קרם קרנים, בלותי ושמן רענן. אתה תביטי לשורי, וקמים עלי מים תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, וחצות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה דשנים, ורעננים יהיו. להגיד יש אדוני, צורים ולעמת תבוא. אדוני מלאכיות לדרש, נפש אדוני עשית זהב. מבתיקון תבל בל תימות. נכון כיסך מאז מעליו אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולם. ישאו נערות תוך ים מקולות מים רבים. אדירים משבר ים, אדיר במרום אדוני. ביתך נמלאו מאור לביתך נא בקודש. לביתך נא בקודש אדוני, גורם ימים. אשרי, page 136. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלע. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי, אשרי, אשרי יושבי ביתך, אשרי, אשרי יושבי ביתך. בכל יום המלכי כל השמונה ואין כדור אדוני מזרדותו לחקר. דור לדור ישמע מעשיך וגבורותיך, יגידו על גבורותיך עשיך. עזוז נורותיך וגבורותיך עשיך, עזוז נורותיך יביאו. וצדקתך ירננו חנון ורחמים רפאים ולחסד טוב הכל. ורחמת כל מעשיו ומיוחד מלכותיך יאמר להודיע לבני מלכותו. מלכותך מלכות כל העולם נמשלתך מלכות סומך בכל הכפופים. אין יכול אליך יסבר, אתה נותן להם תור לביתו, עוטר את ידיך, משביע בכל רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו וחסין בכל מעשיו. צדיק ועשה ושבת משמע ויושיע, שומר למען כל העולם השמש מתהילה. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה, 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 הללויה. Page 141. Hallelujah, 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 kero godlo. Hallelujah, betika Shabbat. Hallelujah, benelechimo. Hallelujah, 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 betov machor.
הללו, 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 במילים ועוגל. שמה הללו, צלצלת אלוה, כל הנשמה תעליה. הללו, הללויה, הללו, 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 נשמה והללויה, הללו, הללויה, כל הנשמה והללויה, הללו, הללויה, ברוך ה' לעולם ואמן. ברוך ה' מציון שוכן ושלם, הללויה, ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, שם כבודו לעולם. וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. נשמת כל חי, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ואתה העולם אתה אלוהים מלך אין לנו מלך ואל מושיע. ומציל ומרחם, מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי הכל בריאות, אדון כל תולדות. גאולן ברוב התשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא ישן. אלוהי ישנים המקיץ נרדמים, המסיח אלמים, המתיר אסורים. סומך נופלים וזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. ינופינו מלא שיר הקיים, ולשוננו אינה כמנגלה, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע. עינינו מאירות כשמש והערב, ונפסות כנשר שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. ברך את שמך שעשית עם אבותינו האמן, וסגלתנו ובטנו ובטנו, רב זנתנו, סבא קלקלתנו, ולסלתנו, ולמילתתנו, חולאים רעים ונמנים דליתנו. תצ'נו אדוני לנצח על כן בהם, ולשון אשר שמת בפינו הם ידעו. Page 146. בכל לשון אשר נראתי שווה, וכל ברך לחתיך, וכל קומה נבלתי שרבה. כל לבבות תראוך כל כאב לא יתניזנו נשמע גדול שקל לעצמותי תאמר לאדוני. ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים וארץ. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו. האב את עצמות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורותיך, המלך היושב הכיסא רם ונישא. שוכנן מרום וקדוש שמו, ידידיי צדיקים באדוני, ישרון נאווה תהילה, לפי ישרון תיתן לנו דברי צדיקים,
אוי תתקדש ובמקלות רבבות עמך בבית ישראל האל ברינה יתפעל שמך מלכנו בכל לבדו שכן לפניך אדוני אלוהינו ואימותינו להודות להלל אוי לשבח לפאר לרומם להלל לברך להלל ולקח ידידיי דוד בן ישי הנה נאי עבדך אוי משיחך הנה נאי גדולה גבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשפחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. יתקדש שמי רבה ביום הדבח יותי במלך מלכותי בחייכון ובמכון ובחייתכו בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן אמן שמלפה מעולם לעולם ולעלמי הלוויה יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קדושה בכל העילה מכל בחטא ושיעתה תושבחתה ונחמתה דם ירן מעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל page 150 הכל ידוך וכל שדוך הכל יבוא אין קדוש אדוני הכל יבוא חסד יוצר הכל אלה פותח לכל יום דלתות שערי מזרח וקל חנן וקי המוציא חמה ממקומה ולבננו לכון שבטה ומאיר לעולם כולו ולמיושבם שמרה מנת רחמים ומרחמים ורטובות לחדש וכל יום תמיד מעשה בראשית המלך המרומם לעולם מאז המשובע כבר מתוצב עוד בעולם אין כרכך ואין זולתך אפס ביותך ומדום לך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מוקינו לחיי עולם הבא אפס ביותך גאולנו לימות משיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון, page 151. אל אדון על כל המעשים ברוך ובורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובב ממותו מתגאה חיות הקודש ונתר בכבוד על המרכבה פות ומישור לפני חיסון
חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שרואה אלוהים, יצר בדעת ובינה ומזכרת, כוח וגבורה נתן בהם, להיות כושלים בקרב כבד, מלאים נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם, לא ששים ברוע, ועושים באמה רצון קונם, בבל וחמור, רוצים לשמוע. קרן השמש, כבר יצפור, שרבים לו, נבואים לו, כל צבע מרום, תפארת וגדולה, צרפים ואופנים, צרפים ואופנים בחיות הקודש. ינאי 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 היי ינאי ינאי היי 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 ינאי 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 היי ינאי 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 תפארת אתה ליום המנוחה נקרא לשבת, זה שלם השני שהוא שבת מכל מלאכתו ביום השני משבח ואומר מזמור שלם השבת טוב לנו לפיכך יפרו ויברכו לאל כל יצורה שבע כרוב ונחיל מנוחה לעמו ישראל בשבת קודש. שמך אדוני אלוהינו נתקדש בסדך מלכי נתפאר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, תתברך מושענו על שם המעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית, יברך הסלע. Page 153, תתברך צורינו מלכנו ועודנו בורא קדושים ישתבח שמך ועל מלכנו יוצר ושמך. דיבר אליהם חיים לכולם. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים עם רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה ברכים משבחים דברים ורצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור וראשו וכולם מקבלים. וכולם מקבלים עליהם המלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לצרם בנחת רוח, בשפה ברוח בנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביחד קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו ואופנים, וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים כבודו אלוהים מלכו כל העולם כי הוא לבדו אמר הקדוש פועל גבולות עשה רשות בעל מלחמות זורע צדקות מפני רשועות ורפואות נורת תהילות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כמוה לא עושה הורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו עיר על דורו,
ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154, ותליכנו קמים לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ואנו בחרת עם כל המלשון, וקראתם לשמך גדול סלע באמת, להודות לך, וידך ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל. שמע ונתתי עשב בסתרם תרמות על זמן. אנחנו מצמתם את דברי אלה, שחימושתם אותם יותר. ולימדתם אותנו. למען ירבו עמכם לכם על האדמה שנשבע אומרת לכם לתתם כלי השמן שנאמור. על כנפי. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וקיים, וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא וידיל ומתוקה מקובל וטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן ישענו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון הכל מרותו ומנתו לעד קיימת ודבריו החיים וקיימים. שאתה אדוני אלוהינו מלך אבותינו מבותינו מלכנו מלך אבותינו מבותינו ועלינו גואל אבותינו מבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו עולמנו מושיע להם משפטיך וצדקתך על נפשי הארץ אמת אשר מלך גיבור לריב וימנת אתה ושמתנו ובנדם ושיען ממצרים גאלתנו ובית עבדים פדיתנו כל וכל המלך וכל הרבים חסו מים צרם אחד מהם ללות על זאת שבחו אוהבים ורומם אולי ונתנו ידידים וזווינות של בית שפחות ורחות הרם וניסה רם וניסה גדול ונורא משפיע גאים מביע שפלים מוציא אסירים ופודה עננים
ועוזר נעמי ועונה לעמו בשער אליו תהילות לעליון ברוך הוא ומבורם משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נגע בקודש נורא שירה חדשה שיבחו גאונים ושמחה שפתיה יחד כולם עונו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי חילומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Lamidan, page 159. ברוך אדוני אלוהינו ולאבותינו עמודנו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים לקונה הכל וזוכר חסי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ויהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אדוני מגן אברהם ופוקד צר אמן אתה גיבור לעולם אדוני וחיי מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחלקל חיים וחסד וחיי מתים ברחמים רבים סומך נפלים ורפא חולים עתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל כברות ומידה מלך 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 וחיים מצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני וחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול וחזק משמיעים קול מתנשא לעומת סרפים לעומתה ברוך יומנו ברוך כבוד אדוני
לברכה, מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, אור נצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך. כאן דבר הנבל בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. לא חלונה לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד מודך, ולצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול בקדושתך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת, האל הקדוש, אתה קדוש ושמך קדוש. בשביל רצית בו וקידשת. תאר ליבנו לעבדך באמת. תכבד טובתך. שלום.
May be seated. Kaddish Shalem, page 167. קדש ותקדש שם רבה ועלמד ירק ראותי ואמרים מעותי וחייכון וביומכון וחי תרבות ישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך עלם עולם הבעיה יתברך יתברך וישבח ויתפאר וג'ובה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמן כל השמים לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן מאמה ויאמרו אמן. תתקבע הצאתון ואותנך ישראל קודם עוון די בשמיה ויאמרו אמן יש למה רבה מן שמיה וחיים על כל ישראל אמרו אמן אמן. עושה שלום ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. This morning, Nathaniel Glass, can I call you Nate? Nate Glass will be called up to the Torah, and he will lead us in the Torah service on page 168. Nate is one of those kids who's been in BJ forever, Shabbat after Shabbat after Shabbat. And now his turn came to be called up, page 168, Torah service. Ein kamoka balhim Adonai ve'en kemasecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor vador Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitein Adonai yivarech et amo b'shalom Aramim heitiva b'rtzoncha et Zion Tibnei Chomo Yerushalayim Ki Becha לבד פתחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים Vayehi binto Aaron Vayomer Moshe Huma Adonai Veyafutu oilecha Veyanusu mesarecha Mipanecha Ki metzion tetzei Torah Ki metzion tetzei Torah Udevar Adonai Mirushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Abdekade Kodesh Averichu Abdekade Kodesh Averichu Abdekade Kodesh Averichu Abdekade Kodesh Averichu Abdekade Kodesh Averichu
Tekade Kudesha Berichu. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shema. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai Iti, Unromema Shemo Yakta. Lecha Adonai, הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ ככל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנצל לכל לראש. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין נדיר כאדוני ואין ברוך כבן אברהם, אין יתונת התורה ואין דורשה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין נדור כאדוני ואין ותיק כבן אברהם, אין זכייה כתורה ואין חכמה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין נדור כאדוני ואין יחיד כבן אברהם, אין שמירה כתורה ואין דובר ישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין מלך כאדוני אין נביא כבן אברהם, אין סגולה כתורה ואין עוסקיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. קדוש אין קדוש אדוני, אין צדיק כבן אברהם, אין שמירה כתורה ואין חכמה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו ליד אמרך קדושו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו ליד קדשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. Rabbi Shulamith Pasol. Shabbat Shalom. Mazal Tov to Nate and Diane and the entire family on this wonderful occasion. I want to do something a little bit different this morning, and rather than speak about the Torah portion, I know we're going to hear words of Torah from Nate a little bit later on. I wanted to look at one of the prayers that we say, one of the brachot, the blessings that we say during the Torah service. Today, we are marking Chesed Shabbat at BJ.
a day where we honor and celebrate the work of the volunteers in our chesed committees, and I'll talk about that a little bit later on. And we're also in the month of Iyar, the Hebrew month of Iyar, which Kabbalistically in Jewish mysticism is a month that brings about special healing. So I thought this would be a nice opportunity to look at the prayer for healing, the Mishaberach for Cholim, which we say on Shabbat as part of our Torah service on Mondays and Thursdays as well, or any time the Torah is read. And we're going to look at a couple of sources outside of this blessing, and also the blessing itself, which is on page 173 in the Siddur, the smaller red book. So you can open to 173 and also take the sheet that was on your seat. We're going to look at that and some of those sources together. I think it's particularly important to take some time, really always, to look at the tefillot, to look at the prayers that we say, because sometimes we can get in the habit of saying them without thinking very much about what they mean, what their impact is, or what they're meant to cultivate in our minds and in our hearts. And I think particularly this bracha, this tefillah, the prayer for healing, can be a difficult one to think about, the subject matter. What does it mean to pray for someone who is sick? What does it mean to articulate those words? We talk about asking God for healing, which may not always feel like a comfortable or easy thing to do. And so I just want to say that as we move through the learning this morning, if for any reason of anything that's going on in your own life of dealing with illness or relationship with God, if you need to step out of the room for whatever reason because this isn't landing well in your heart, please do take care of yourself and do that. I want to begin by noting that there are at least two models in the Torah of what it means to pray on behalf of someone who is sick. The first model, which is in the first two sources on the handout, an example from Breshit, from Genesis, where Avraham prays on behalf of the king Avimelech and his household, and then the second example from Bamidbar, where Moshe prays on behalf of his sister Miriam, are examples where the prayer, the request, is pretty direct and explicit. Please heal this person, God, with the expectation that God will intervene and actually bring a cure. That happens in the first example from Breshit. It doesn't actually happen in the second example from Bamidbar, but that's the model, right? That's the idea. Avraham, Moshe, someone is going to pray, and the expectation is, and the request is, I want healing. Please bring healing. And healing is hopefully brought. Model 2 is something very different. And that's the model that's in the third example on the sheet from Sefer Breshit, where our matriarch Rivka, who was suffering from infertility and finally becomes pregnant, then experiences some discomfort and disruption inside of her body. V'yitrotzitzu habanim b'kirba. The children were struggling, wrestling something inside of her, and she doesn't know what this is, and she says, Lama ze anochi? If so, why is this for me? Why I? It's a little bit hard to translate. And she goes lidrosh et Adonai. She goes to seek God. And we don't really know what that means, but it doesn't seem like she's actually requesting a physical healing. And in fact, the biblical commentator, the Ramban, Nachmanides, in his explanation of what Rivka is doing here, he says that she's not going to request healing. She's actually experiencing a deep existential spiritual suffering that is brought about by this physical pain, this physical discomfort, this physical reality. And she's going to draw near to God in prayer. And the anguish, the emotional anguish that she's experienced from having this difficult pregnancy is leading her to say, why am I alive? That's what Lama ze anochi means in the interpretation of the Ramban. Why am I alive? She's almost praying for death or questioning her own life, her own existence. And so she's seeking spiritual comfort, the Ramban says. What's the purpose of my life? Tell me something that will help me make meaning out of my suffering.
Right, so the first model is alleviate the physical suffering, bring physical healing. The second model is bring some spiritual comfort. Help me reach a place of equanimity or understanding of meaning that comes from this physical experience. And this second model acknowledges that nothing may actually change in the physical experience, but there's value in prayer, or there's something that could be achieved in prayer just through the act of prayer itself. And I would say that both of these models are present in our Mishaberach for Cholim, in the prayer that we say and we will say today during the Torah service. The model, or the version of the Mishaberach that we have in our Siddur on page 173 comes from medieval Ashkenaz, Franco-Germanic Jewish communities. And also at BJ, because we recognize that the Jewish community is global and diverse, we also sing a piyut, a liturgical poem, which is on the back of your sheet, called Rifat Siri. There's a little bit of a debate of where it comes from. I'm going to allow Roly to be the arbiter of that, because I don't know for sure. Some say it comes from the Moroccan community, some say it comes from the Egyptian community, somewhere in North Africa. And so we're going to... Roly says Syria. Okay. So we have to change the Piyut North America website, because this is where so we're going to look a little bit at some of the ideas that are expressed in both of these texts to see how these models from the Torah manifest and are made real and made alive in the words that we say when we ask for healing from God during the Torah service. So looking first at our Mishaberach in the Siddur on page 173, I want to say first of all that something very powerful about this tefillah is that it is rooted in expressing a sense of connection between the person who is ill and others. And it does that in 4 ways. One is connection to the past. We begin by saying, Mishaberach avotenu ve'imotenu. May the one who blessed our ancestors, our matriarchs, our patriarchs, those who came before us. So there's a connection to the past. There's a connection to the family of origin, or to the family, the person's family, because we say not only the person's name, but we describe them as being the child of, and traditionally we say the mother's name here, right? So we kind of remind ourselves, or remind the person who we're praying for, of that familial connection. Third, the Mishaberach expresses a connection between the person who is sick and all others who are currently sick. That there's a present community that shares in suffering. Why is that a meaningful idea to express? Any of us who have been sick, and I can say this from my own experience, I've spoken here before about the very difficult pregnancy that I had, in knowing other people have been through or are going through something not so different from what you are going through, there can be a tremendous strength and comfort in that, right? That's why you will find all kinds of support groups, in person, online, Facebook groups, for people who are going through certain types of illness, or people who are caregivers for people experiencing certain types of illness, because there can be, not always, but there can be a tremendous comfort in feeling connected to others, in knowing that one is not alone in the experience of illness. And lastly, and this is one of the things that I think is so beautiful about our version of the Mishaberach that we have in this Siddur, which doesn't appear in all versions, there's a connection expressed to the caregiver. Right? We ask in our Mishaberach for care, for strength to be given not only to the person who is ill, but also to the caregiver, which is such a beautiful idea, knowing that whether it's a family member or a friend or an aide or a doctor or nurses or others in a hospital or caregiving setting, there are people who are providing care, and that is another human connection. So the connection itself and the reminder of all of these forms of connection, I think, are powerful on their own. But let's look at 2 phrases that appear in this Mishaberach that I think give us a tremendous amount of
spiritual nourishment and potential comfort, and that reflect the two models that we saw from the Torah. We ask for rifuat hanefesh and rifuat haguf. The English translation here is spiritual and physical well-being. The Hebrew, I think, is a little bit more powerful because it repeats the word rifu'ah, a healing of the body and a healing of the spirit or of the soul. And what does that do? It separates those two things. They're related, but they're distinct. And there are a couple of important things that come out of that distinction of a healing of the body and a healing of the soul. One is there's an acknowledgement that not all illness is physical. There is physical illness, and we want that to be healed. And there's also something called spiritual illness or mental illness. We don't always acknowledge that. That type of illness, that type of suffering is often invisible in our communities. But mental illness on its own, people suffer from mental illness. And in fact, May, the English month we're in right now, is National Mental Health Awareness Month. And BJ is a participant in a New York City Thrive effort to raise awareness this weekend, particularly around issues of mental illness. And we're going to have a special healing service on Monday night for those who are affected by mental illness. But we don't need a special month or a special healing service to acknowledge that mental illness exists, that people suffer from it, and that it is something to pray for. That's one value of separating out rifuat hanefesh from rifuat haguf. The other value of mentioning it, I think, is that it acknowledges that those who physically suffer, who have a physical illness or injury, can also experience through that injury or illness a suffering of the soul. That being sick or being injured can also bring a spiritual depression or a mental depression, and that sometimes mental illness has physical manifestations. And so the two are bound up in one another. And so we don't want to pray just for physical healing or just for mental or spiritual healing, but we know that those two are interconnected, and we want to ask for both. And these phrases, I think, beg the question, what is it that we're actually praying for? What are we actually praying for? Are we praying in the first model that we saw from the Torah for healing to actually happen? Or are we praying for a spiritual comfort, like Rivka? Are we praying for strength? Are we praying for nourishment that's going to help us endure what we're experiencing or what the person who is sick is experiencing? And I think these two phrases suggest to us that we're praying for both. We are actually praying for physical healing, for healing of illness, mental or physical. We may not believe that intellectually. This idea is kind of evocative of the notion of second naivete, the Christian theologian Paul Ricoeur's notion of second naivete, which was made more known in the Jewish community by Rabbi Neil Gilman, Alava Shalom. The idea that we might actually not believe something rationally, but we want to bring about a naivete, a certain spiritual belief that can provide some comfort. Right? So by actively praying and articulating, I hope that this person recovers, though we may not believe that intellectually, there may actually be comfort in momentarily hoping, believing that God could possibly intervene and bring about a moment of healing. And I will just speak very personally here that in my own theology, in my own moments of physical or emotional suffering, or just thinking about the state of the world, there are moments where I simply pray to God, make it better. And I want that to be true. And I know intellectually that's not how God works, right? Because otherwise things would be a lot better, because I've been praying a lot. But there's some comfort in expressing and believing and going back to that kind of childlike, make it better, mommy, daddy, somebody, right? And our prayer reflects that.
our prayer reflects that there is some value in that second naivete, in expressing that relationship with God. And at the same time, as I've said, that's probably not how God works, at least in my experience. And so we have both in this Mishaberach, and if you look at the Rifat Siri Piyut on the back of the sheet that you have, a different request. This is not the request of physical healing. This is not the request of the first model from the Torah, but this is a request for strength, right? Grant me strength. Ten koach linafshi is the line of from the Piyut. There's more to the Piyut, but I've just brought the first paragraph, which is what we sing here at BJ. Rifat Siri, it opens up. Heal my pain, heal my suffering. That could be physical, but it could also be that this Piyut is expressing just a desire for comfort. Give me some spiritual strength, some spiritual nourishment that will enable me to endure what I am experiencing. And that's a value as well. And in fact, tomorrow we're going to be dedicating the chapel to the memory of Rabbi Rachel Cowan, and many of us had the great blessing of learning from her in the years and the months of her illness. And I heard her speak. She gave a talk to the board of the Institute of Jewish Spirituality just a few months before she died, where she talked about her own fear and the suffering that had come up for her over the course of her illness and her struggle with cancer. And she didn't deny those emotions, but she said that she was able to accept not only her illness, but also the emotions that came out of the experience of illness with acceptance and equanimity. And I think that may also be part of what is being expressed in this piyut and in our Mishaberach. That we may reach a point where we know that healing is not going to happen, a cure is not going to be found, or the illness is not going to be resolved. But can we have the strength to accept that and accept all that comes along with that with a degree of equanimity? And that is an amazing and beautiful thing to pray for that comes out of the words of our tefillot here. I think it is very significant that we say these tefillot during the Torah service. Of course, one can pray at home at any time, but these particular tefillot can only be said in the context of a ritual that happens in community. Right? You cannot say this particular Mishaberach at home by yourself, because there is power in the community to give that strength and to give that comfort, even if the community itself can't necessarily bring the cure and bring the complete healing. And that, I think, is what our chesed volunteers do. We are honoring today the dedication, the giving, the generosity of those volunteers who provide support, accompaniment for people in our community who are sick, for people who are grieving and dealing with loss after the death of a loved one, people who call those at home who are homebound or who are sick, our Mishaberach callers, our facilitators of wise living groups, which help people who are growing older address the spiritual and physical challenges of reaching new stages of life, and our What Matters facilitators, those people who help guide our community members in conversations about what it means to think about the end of life and plan for end of life in ways that will be both logistically and spiritually comforting to oneself and one's family. So on this Chesed Shabbat, I want to ask the chairs of our committees to please stand and be honored and recognized. Our outgoing chair of Bikur Cholim, Mandy Braun, and our current chair, Galit Lopatin-Bordereau, the chairs of our Chevra Kadisha, Eva Sachs-Boulder, Sharon Anstey, and Bob Gruenspect. Some of these folks are in the balcony, so you can turn and look up. Nancy Greenblatt, who chairs our Mishaberach callers, our outgoing chair of Shabbat Connections, Joni Brenner, and our new chair, David Rode,
and Fern Flamberg and Penny Dannenberg, who are the chairs of Chesed. I want to thank you for your leadership and now invite all those who volunteer with our Chesed committees to please stand so that we can recognize and honor you as well. Chevra Kadisha, Bikor Cholim, Shabbat Connections, Mishaberach Callers, Wise Living, and Wise Aging. These are the people, Yasher Koach, who help make this community a community of love and embrace that can bring healing and comfort to all those who need it. I also want to thank the two folks who are not here today, Billy DiStefano and Rabbi Michael Boino, members of the BJ staff, who help create the infrastructure and the pastoral care that makes all of this possible. I want to close by acknowledging that every single person in this room is a human being. It may sound kind of obvious. But what that means is that every single person in this room is at some time going to be in need of healing. Physical, emotional, spiritual. We are all going to be need to receive acts of love, acts of chesed. And we're all going to be able, and we all are able, to give love and acts of chesed to those who need. So on this Chesed Shabbat, as we recite the tefillah, the mishaberach, the tefillah for those who are ill, I just invite all of us to consider how you have been comforted, held, and supported, how you might need to be, and how you might request support at a moment that you need that comfort from your community, and also how you can give, so that we can together build, as we so beautifully sang at the close of the Amidah, Olam Chesed Yibaneh, a world of Chesed. Shabbat Shalom. The reading this morning is towards the end of Parshat Emor, beginning on page 727. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוזים בו ונאמר אמן. כל הב וגודל נתנו כבוד לתורה. תעמוד. אילנה בת לייביש וגולדה ללל ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israel lemor, b'chodesh hashavi yechad lachodesh, yihiyeh lachem Shabbaton, zikaron tzarach mikra kodesh, kol melchodah lo tasu, v'krabtem Yishel Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. תעמוד קרן שלום בת יצחק צבי ורחל ויצחק צבי הלוי, לעלה שנייה. ברכו את אדוני המבורך.
ברוך ה' המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, באשר לחודש אשר הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם והקרבתם משל אדוני בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לפקר עליכם לפני אדוני עליכם, כי כל נפש אשר לא תונה בעצם היום הזה ונקרתה ממך, וכל נפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, הוקע עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם, ותיסעו לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We'd like to call to the third עלייה, all those who mark a yortzeit this coming week. Baruch et Adonai Hamorach. Baruch Adonai Hamorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות, 7 ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכתה לא תעשו, 7 ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש, יהיה לכם והקרבתם אישה לאדוני אשר היא כל מלאכתה לא תעשו, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקרא קודש, להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה זבח ונזקים דבר יום ביומו, מלבד שבתו אדוני, מלבד בנותיכם ומלבד כל מדרכם ומלבד כל מבותיכם אשר תיתנו לאדוני. ל15 יום לחודש השביעי, ועשו-לכם את צבאות הארץ, תעבדו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום שמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ, הדר, כפות תארים, וענף אצבעות, וברנקו, ושמרתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, הוקע עולם לדורותיכם. בחודש השביעי תהגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, כל הזרע בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל להוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I want to take this opportunity to offer our condolences to Claudio Pincus.
whose mother died last week, the week before this, in Chile, at the age of 101. And she was a really extraordinary woman. I heard the stories about her. A woman who was a refugee into Chile during the days of the Holocaust. Claudio will tell the story of his family on Yom Kippur during El Ezkera. But what impacted me was that this woman, when well into her 90s and when she reached 100, 101, she was younger than most people in their 20s and 30s. There are people in their 20s and 30s who are old, and there are people who come to that stage of life and they remain vibrant and alive and creative. And she was an extraordinary woman, and we express our condolences to you. המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. The fourth aliyah is for those who wish to recite a Mishaberach, for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Eloheinu melech haolam, asher b'charvanu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato, baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, צהב אבן ישראל, ויקראו אליך שמן זית זהב, כתיב לאמור, להעלות נר תמיד מחוץ, לפרוק את העדות באוהל המועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, לפני אדוני תמיד חוקת עולם לדברותיכם. המנורת התורה יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chaye olam nata b'kolchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. שרה בת לינדה, בן לינדה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ורפותם, וישלח להם הרפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם מי לזעוק, ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן, רפאת צירי את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. Maybe seated. We've been singing this field for maybe a dozen years, if not more. And as Shuli said, it has more stanzas. It actually has 3 stanzas. I think it's time we learn the other 2. They spell the name or the word Refa. The first is Resh. The second stanza
starts with a pei, and the last one starts with an aleph, refa, which means heal. It's also the name of the paitan, of the poet, Rafael. Whether it's from Morocco or from Syria, it's a big debate. In the Siddur, when we put it, I put that it was for Morocco. Because I didn't want to be, because, I wanted to defer to Moroccan Jews. But it really is from Syria. יעמוד ישראל בן בתיה ואהרון לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Velakakta, solet, velafita, ota, shne esre kalo, shne esroni, yechakala, achat, visamta otam, shnai miracle, sheshama bracket, asokana tahor, mifnen or nai, venata talma reket, levona zaka, vaita, lalechem, laazkara, ishel adonai, Yom HaShabbat, Yerakenu, Lifnei Adonai Tamid, B'nei B'nei Israel, Berit Olam, V'ata Yavron, U'na Nachaluhu, B'makom Kadosh Ki, Kodesh, Kadashim Hulo, Neshe Adonai Chol Olam. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו מיכאל בן יצחק ובוסתן, בת אברהם ושרה, לעלייה שישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. ויקול בן האישה הישראלי את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה לשם אמו שלומית בת עברי למטה דן. יניהו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד דינה משה, בת וולף יצחק ומרים, אם הבר מצווה ומשפחתה לעלייה שביעית.
ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצאתם מקלל, אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם ארשו, רגמו אותו כל העדה, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש, כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ונוקש שם אדוני מו יומת, רגום יגמו בו כל העדה, כגר כרזרק ונוקפו שם יומת, ואיש כי יקה כל נפש אדם מו יומת, ומוקה נפש בהמה ישמנה, נפש תחת נפש, ואיש כי תמום במיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתמום באדם, כן יינתן בו, ומכה בהמה ישמנה, ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם, כגר כרזרק יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו הבן, בני ישראל עשו, כאשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Please rise. יתקדש שמי רבה, ועמד יפרח ימיתי רבי חוכותי, לך ויכונו יום נכון וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרמה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא ויתהלל לשמיר קודשה ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. Maybe seated. יעמוד בחור בר המצווה נתנאל זאב בן דינה משה מפטיר חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ומכה בהמה ישמנה ומכה דם יומת. משפט אחד יהיה לכם, כגר כרזרק יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו הבן, ובני ישראל עשו, כאשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Please rise. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה
אשר שם משה לפני בני ישראל, אדוני ביד משה. Please be seated. Nate will now chant the Haftarah, found on page 735. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bakar bin ve'im tovim eratzah v'divrayhem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai haboker b'torah u'Moshe avdo Yisrael amo u'vivei ha'emet v'tzedek. Ve'akohanim haleviim Bnei Tzadok, Asher Shamru, Et Mishmeret Mikdashi Bito, Bnei Israel Melai, Heman, Ikravu, Elai, Vesharteni, Ve'amdu Lefanai, Lakriv Li, Chelev Adam, Ne'um Arnai Elohim, Hema Yavo Mikdashi, Ve'heman, Ikravu, Osokani, Vesharteni, Veshamru, Et Mishmarti, Vihaya, Vivoam El Shei, Vikater Apimi, Bigday, Pishtim, Yobashil, Viloya Lelehem, Semer, Vishartam, Vishare, Vikater Apimi, Vavaita, Pare, Pishtim, Yeyu, Rosham, Umiknase, Pishtim, Yeyu, Umomehem, Lo Yakaru, Bayaza, Upsaitam, El Hekater Hitarna, El Hekater Hitarna, El Ham, Yishbetu Epigdehem, Asher Hema, Meshartim Bam, Ehiniku Otam, Isota Kodesh, Elapshil, Begadim Akarim, Eloi Kachehu, Etam Bibigdehem, Rosham Lo Yigaleku, Lo Yishaleku, Kasum Yishkamo Roshehem, Yain Lo Yishtu, Koko Hain, Evoam, El Hekater Pimi, Yamna Rosha, Loiku Lahem, Lenashim, Kim Betulo, Yizera, Yisrael, Yamana Sherti Yamana, Nikohen, Yikaku, Yatami Uru, Ein Kodesh, Lechol, Uvein Temet Yodium, Yariv, Hema, Yamdu, Lemishma, Lemishmata Yishmatuhu, Vetortai, Vechokotai, Vekomoda, Yishmeru, Vetshautotai, Yekajeshu, Milme Tadam, Lo Yavo, Letoma, Kim Leav, Le'ain, Uvein Uba, Le'ach, Lacho, Asher Lo'aita, Lo'ish, Yitamau, Yacharetorto, Shivat Yamim, Yisrulo, Uvyom, Lo Ela Kodesh, Lekater Pimi, Yishare, La Kodesh, Yakriv Katato, Ne'um Arnai Elohim, Vaita Lahem, Nachal, Ani Nachal Tam, Nachuza, Lo Titenu, Lahem, Yisrael Ani Achuzatam, Aminka Vakata, Vashan, Ema Yaklum, Nochal Her, Yisrael, Lahem Yeh, Reshi, Kobi Koreko, Nikochimako, Nikochumo, Techem, Lakoanim Yeh, Reshi, Rishu Techem, Titenu, Lakohen, Lakonecha Bracha, Alvetecha, Konevela, Uchepa, Minha Of, Mivema, Lo Yakulu, Hakoanim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sur kol hamim tzadik b'kol darot al ne'eman ha'omer v'yoseh ha'medaber kayem b'kol derav emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu
V'nemanim devarecha, v'devarecha mivarecha, akur lo yeshu rekam, ki omelech nemarechaman ata, baruch atah Adonai, hel neman b'kol harav, rachem, al tion ki beit hayenu, v'alvad nefesh, toshi abim hei Rabbi amenu, baruch atah Adonai, v'samech sion b'barnecha, tam heinu, Adonai Eloheinu be'eliyahu hanavi avdecha, u'malchut beit David mishihecha, bim hei rayavo be'geli beinu, al kiso lo yeshev zar, ve'lo ninkalu od al kerim ekirodo, ki b'shem kochecha, in Shabbat halo, solo yikaven ero le'olam ba'ed, baruch atah Adonai, Magen David, al Torah ve'avodah, Ve'al Nevi'im ve'al Yom HaShabbat Hazeh, Shnat HaTalanu, Adonai Eloheinu, L'Kedusha U'Mikah, L'Kavod U'L'Tifaret, Akol Adonai Eloheinu, Anachnu Modim Lach, U'Markim Otach, Yitbarach Shema B'fi Kol Chai, Tamid Le'olam Ba'ed, Baruch Atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Okay. Enough. Now Nate is going to share his Dvar Torah with us. Please pay attention and Nate be slow. Good Shabbos, everyone. Today is a very special day for me, not only because it is my bar mitzvah. Today, May 18th, my grandfather, William Glass, would have celebrated his birthday. He would be 104 today. He died a few years ago, just before turning 100. I am wearing his tallis. I wish that he and my grandmother, Miriam Glass, were here to share this day with me. May their memories be a blessing. A short story. When I was 8, a family friend gave me a model plane kit. He had bought it for his little son, but neither of them was able to build it because it had no instructions. He thought I might have more luck since I like building things like Legos. When I got home, I wanted to assemble the plane right away. It seemed like fun. Unlike my plane, this week's Parsha, Amor, appears at first to have a ton of instructions, lots of details. Like the rest of the book of Vayikra or Leviticus, Amor is important because it lays out the calendar for all the Jewish holidays. Sukkot is one of these holidays. Sukkot is one of the Jewish holidays where we are supposed to be happy. In fact, in the Kiddush for Sukkot, the rabbis teach us that we should say that Sukkot is the time of our happiness. We were happy when we finally made it out of slavery in Egypt, so we celebrated and danced like there was no tomorrow, and it was a very joyous time. I like Sukkot. I get to shake the lulav, I get to smell the etrog, and best of all, I don't have to go to school. It makes me very happy. So how does my model plane relate to Parshat Amor? Amor does have a lot of detail, as I said, but some crucial instructions are missing, just as I had no instructions for building my model plane. The Torah has no specific instructions for building a sukkah. Now we know a sukkah is a hut-like structure to commemorate the time the Israelites spent in the desert after they were freed from slavery in Egypt. But all the Torah says about sukkahs is this: you shall live in booths 7 days. Booths? What booths? The early rabbis of the Mishnah and Talmud were confused by this lack of guidance for the sukkah, but over time they did a lot of thinking and talking and writing about it. They had endless questions about the nature of the sukkah. How tall can it be?
How short? Does it need walls? How many? Can we reuse an old sukkah? They even asked, can you build a sukkah on a camel? By the way, yes, you can build a sukkah on a camel, but why would you? Now, there are lots of rabbinic rules about how to build a sukkah, which the rabbis devised after much discussion based on their understanding of the sukkah's intended purpose. There are rules about materials and what makes the roof kosher and how long and big everything should be. I have enjoyed building a few sukkahs in my life, including the one here at B'nai Jeshurun. When I was younger and shorter, my job was to hand materials to the taller people on ladders who put together the roof. And in a way, I figured out how to build my model plane, sort of like the rabbis figured out how to build a sukkah. I applied what I already knew about building model planes, just as the rabbis applied what they knew about God, worship, and freedom from slavery. It took me hours and lots of patience, but I finally finished building my plane and felt pretty accomplished. When I was preparing this Devar Torah, my tutor Alex asked me why I think Jews follow mitzvot or rules at all, or why I personally do. This is not an easy question for me, as I sometimes complain to my mom about keeping kosher, especially when I smell bacon. My answer is that I try to perform mitzvot because they connect me to God and to Jewish history. For example, building a sukkah not only honors God, but also reminds me that my ancestors lived in the desert after leaving slavery in Egypt. The term bar mitzvah means one who has reached the age when he is now responsible for performing the mitzvot. As I celebrate my bar mitzvah today, I'm starting my journey as an adult in Judaism with some clear rules to follow, but with lots of things to be figured out. For example, for my bar mitzvah today, I've learned how to chant the trope for my parsha and top Torah, as has my mom. Just as the trope had been handed down through the generations, I now wear a tallis and lay tefillin, as have centuries of Jews before me, including my grandfather, William. But to be a good Jew, to be a good person, will require more than just learning the rules and how to follow them. Directions can be helpful, as it surely took longer for me to assemble my model plane than it would have with the instructions. But rules are often just a start. The most important part of my life as a Jew will be figuring out not only how to follow the mitzvot, how to build a sukkah, why not to eat a cheeseburger, but how to live my life in a way that honors God, that fulfills my purpose when there are no clear instructions. Shabbat Shalom. Ask everybody to please rise. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless Nate, Nathanael, Zeev, Ben Dina Masha, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Nate, as you stand enveloped in your grandfather's talit, may you feel the spiritual presence of your loving grandparents and their commitment to Judaism, which was passed on to you. We have seen you grow in this community, Shabbat after Shabbat, year after year, and now you stand tall, a smart, talented, and committed young Jew. Foremost among your qualities is your kindness, which seems to come to you so naturally. You often pause to reflect before speaking or answering a question, and increasingly in common habit in our times. Hold fast to these qualities. Nate, assemble your life carefully, thoughtfully, and intentionally. Avoid the shortcuts. Be patient and be willing to work hard at refining your qualities. That is the only way you may fulfill your potential. May you learn from your challenges
and limitations, they will often be your best teachers. Follow the rules and instructions that will lead you to virtue and integrity, that will elevate your neshama, and that will endow your life with holiness. May the path of Torah and mitzvot be rich in meaning and in connection with Jewish history, with community, with God's presence, and with a vision of a world redeemed. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in spirit, in body, in wisdom and humility, and the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. סדר הכנסת התורה. Page 183. Hallelujah, et Shem Adonai, ki nishkav Shemo levado. Adonai l'eretz v'shamayim, vayarem ken leyamo, teila lechol chasidav, Yisrael am kerobo. Hallelujah, hallelujah, מזמור לדוד, עבור אדוני בדלים, עבור אדוני כבודוס, עבור אדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת כל אדוני על המים, אל הכבוד יראים אדוני על מים רבים. כל אדוני מהכוח, כל אדוני באדם, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון, לבנון וסריון, כמו בן רעבים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר אש. כל אדוני יחולל חולל איילות, ויחשוף יערות, ויחשוף יערות, ויחשוף יערות ובחלום, כולו אומר כבוד. אדוני דמנו ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושם. אדוני יברך את עמו, את עמו, את עמו השלום. כי לקחתו נתתי לכם תורתי, אל תעזובו עץ חיים היא, למחזיקים בה וטוב
Mazal Tov to Nate and to Diane and to all their loved ones on the Shabbat of Nate's Bar Mitzvah. At the conclusion of the Tefillah, the community is invited to Kiddush, community Kiddush in the third floor of the community house. And Diane and Nate's family and friends are invited to Franco Hall for their Kiddush and lunch. We'd like to offer condolences once again to Claudio and Penny Pincus and their entire family on the death of Claudio's mother last week, Mina de Pincus in Chile. Also, we extend condolences to Steve Zeldes and Julie Roth, their children Miko and Tema, and their entire family, the death of Steve's mother, Nancy Stein Zeldis. The funeral was in Massachusetts, as well as the burial, and they will sit Shiva tomorrow afternoon in their home on Riverside Drive. We have sent a community email tomorrow between 5 and 8. After Kiddush today, Rabbi Shirley Passon, Rabbi Michal Springer will be leading a conversation about sacred wisdom, Jewish guidance for challenging conversations. They will be navigating tough questions you might encounter in your own life and as a member of the BJ community. So please join them in the chapel at 12:45. Please note that the Ner Tamid in the chapel is off today because it will be on tomorrow as we dedicate the chapel with a renewed Ner Tamid, with a new ark, with a library that contains beloved Rabbi Rachel Cowan's books, and it will be dedicated in Rachel's memory. Tomorrow afternoon at 5 we gather here. The entrance will be through 89th Street. Go through 89th Street and come through the community house here at 5 o'clock for what we hope will be a beautiful and meaningful ceremony in the company also of Rachel's family and friends and our community, to honor this extraordinary teacher and visionary leader. And as of tomorrow, the chapel will carry her name, the Rabbi Rachel Cowan Chapel. On Wednesday, we're holding our blood drive, which we do 2 or sometimes 3 times a year, between the hours of 3 and 9. Those who are able to give blood, please come here and give blood. Also entrance through 89th Street. On May 29th, we have our annual spring benefit. A number of years ago, we did a number of 100 dinners. Actually, it was in the winter. And then we did a number of times an auction, which was really wonderful and also raised necessary funds to support our community. And this year, we are bringing together 2 of the core pillars of this community, music and social justice, for a wonderful concert on May 29th, Wednesday, May 29th at 7, called Rise Up, Music of Justice, Resistance and Hope, put together by our music director, Dan Nadel. He is bringing together our musicians, many of our musicians who play here on Shabbat and Chagim, who are really extraordinarily talented, and they are going to perform the music of justice, resistance, and hope. And they're going to be songs by the Beatles and Stevie Wonder, Aretha Franklin, Bob Marley, Joan Baez, and others, and many songs that are familiar to us from many, many decades of struggle for justice and for civil rights and for human rights. And we have a number of great singers, and we are going to have really be treated to a wonderful concert. Those of us who were here for other concerts know the quality of these experiences, and particularly if you were here for the concert a year, the first Yortzeit of Leonard Cohen, you know what an extraordinary night that was. So we hope, amazing, right? We hope that you will be here on May 29th for another amazing experience, and that you will contribute, buy tickets, invite friends to come, buy tickets for them or ask them to buy tickets for themselves and their friends and neighbors, because we want to fill this sanctuary
in order to raise the funds, not only to enjoy the music, which we should, and reconnect ourselves to music and to social justice, and continue to inspire us on our way, but also, and these times require that we be inspired to continue to do the work. You know, it's easy to say, you know, I'm tired after a couple of years of struggle and I'm giving up. You know, I'm giving up on immigration and racism and all these things. We can't give up and we won't give up, and we continue to be inspired and reawakened to this work. So please come here and please help raise the funds that we need to make this community move forward. We need to do all these things. We need to raise $200,000 at least in this concert, and we're not there yet. And we hope that everybody will step up. You can buy sponsorships also for $1,800, $3,600, $1,000, $500. I mean, there's a number of opportunities for people to stretch, to rise up, and to support this community and everything that we do. If you like what we do, and if you'd like more and even better, please come and support the work of our community. The annual meeting, please note, will be on Tuesday, June the 4th. There's an inconsistency in the Kol Yeshurun, and we hope that you'll all come to hear about what some of the highlights of this year and the highlights for the coming year. Finally, Felicia is leading a women's retreat on the weekend of June 1st, and there's still some room for those who want to join, a few spaces. So please, if you'd like to participate in this wonderful opportunity for women to be together, explore themes of Torah, preparing for Shavuot, and prayer and spirituality in the wonderful setting of Isabella Friedman in the spring, doesn't get better than that, Shabbat away with members of the community. Please sign up this week because it's in a couple of weeks. We rise now for Chatzi Kaddish, page 184. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעמד יברכיותי וימליך מוחותי בחיי חורוב יום אחד ובחיי כל בית ישראל בגדה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעולם ולמראה יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא תדר ויתעלה ויתהלל שם אלוקות שם לעילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמיד בעלמא ואמרו אמן. בעמידה on page 185. האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן אדוני מגן אברהם ופוקד שרה הגיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע מוריד התן מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים עתיר אסורים קיים אמונתו נשנה עפר מחמוך בעל גבורות ומידו מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ולמענתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני חיי המתים נריצך ונקדישך כסות שיח ספי קדש המקדישים שמך בקודש ככתוב יד נביאך וכרז זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו
לשתף שואלים זה לזה, איי מקום כבודו ליום אדם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומו יפן ברחמים ויחונם יחד עם שמו ערב הבוקר בכל יום התמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו והוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שני לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה. נגיד גדלך ונצח נצחים קדושתך נקדיש ושפרך אלוהינו הביא לעולם שלם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני הקדוש.
Seated, page 203, Kaddish. יתגדל ויקרא שם ברבה ועמד יבחרתי וימליכו חוטא וחייכון ויוכון חיי לכל בית ישראל בגלה וזמן קריבי יאמרו אמן. יש מרבה מברך יעלה עולנו מבהיה יתברך וישתבח ויתקרב יתומם ויתנשא ויתודה ויתעלה ויתעל שמי דקו תשב לאלה מכל בחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן מימה ואימרו אמן. תתקבל צלותון ועודתון לכל ישראל קודם אבו לי ושמעיה ואמרו אמן. יש לנו רבים שביה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. עושה שלום ועל כל יושבי תבל ואימרו אמן. אלוהינו, page 204. Ein Keloheinu, Ein Kadorneinu, Ein Kemokeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadorneinu, Mi Kemokeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adorneinu, Nodel Emokeinu, Nodel Emoshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonai, Baruch Mokeinu, Baruch Moshienu, Tahu Eloheinu, Tahu Adonai, Tahu Mokeinu, Tahu Moshienu, Tahu Shekiru, Lavoteinu, Lecha 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 Asamim, Aleinu l'shabach Adon HaKol. עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שפשט זו הוא אלוהינו אינו עוד מזולתו את הלבביך כי אדוני הוא על השמיים ממעל תחת אין עוד אוויר גילולי מן ישראל תקן עולם ממלכות שדי בכל בני מסעי כי דך תכרע כל ברך תשבע כל לשון כמלכות שלך היא ולעלמי תמלוך וכבוד כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Those who are in mourning, those who mark a yortzeit are invited to remain standing to recite the Kaddish on page 207. Mourners Kaddish 207. יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה
תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please be seated. Before we turn to Adon Olam, something I omitted to announce, which is Shavuot. Shavuot is in just a couple of weeks. And we have really the honor to welcoming an extraordinary teacher, Rabbi Gordon Tucker, will be with us to be here at the Tikkun. He will be here, the service will begin at 9:30. He will be teaching from 10 to 12. Then we're going to have study all night until early morning with a sunrise service for those who want to remain. But Rabbi Gordon Tucker is a great treat. I know that there's a Tikkun in some other places in the neighborhood. There's some extraordinary things going around. But this is a unique opportunity, so please, I think we invite you to be here and enjoy the teaching of Rabbi Gordon Tucker, who will also be with us for Shabbat, because Shavuot is Motzei Shabbat. He will be giving the Dvar Torah on June the 8th. So we invite you to come and experience his teaching. He will be teaching about Pirkei Avot. He completed a translation with commentary of Pirkei Avot together with Rabbi Tamar Elad Appelbaum, and that will be the subject of his teaching. Page 211, Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol Yitzir nivra v'yet nasa v'chefso kol Azai melech shemo nikra Azai melech shemo nikra Ve'acharei Kiglot Akom Levado Yimlok Noram Ve'hu Aya Ve'hu Hoved Ve'hu Yiyeh Ve'tifara Ve'hu Yiyeh Ve'tifara Ve'hu Echad Ve'ein Sheni Lemashilo Le'afira Eli Reishi, Eli Tachli, Elo Ha'oz, Zehan Yisrael, Elo Ha'oz, Zehan Yisrael, Lehu Eli, Lechai Goali, Letzur Tachli, Be'et Shara, Lehu Nisi, Umanosli, Benatosi, Beyom Ekra, Benatosi v'yom ekra B'yado achid ruchim B'tishan v'ha'aviyah V'himlochi Eliyati Adonai li v'lo yira Adonai li v'lo yira. All the children under the talit. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום 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 וישם לך שלום וישם Shabbat Shalom.